Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn. Hi everyone, my name is Linh and welcome back to VietnamesePod101.com. The fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Are you traveling to Vietnam soon? If so, then I'm gonna share you guys some tips and some helpful phrases that you might encounter at the airport. So let's get started. Remember that all the staff at the airport can speak English, so it's very easy to communicate with them. But if you really want to practice Vietnamese, then you can start by saying hello and introduce yourself as well as where you're from. For example, Xin chào, Xin chào, Xin chào, tôi tên là, tôi tên là, tôi tên là, and tôi đến từ, tôi đến từ, tôi đến từ. Sounds good? Okay, now let's talk a little bit about some common things at the airport. Nowadays, there are many countries that don't need visa to travel to Vietnam. For example, Switzerland, Norway, England, France, and Russia, etc. And you actually can stay up to 30 days, depends on your country. Okay, so please check carefully before you come. For liquid, you can only bring maybe small bottles, not over 100 ml, and in total, not over 1 liter. So I think for duty-free stuff, it's okay, but for if you only have carry-on stuff, then just make sure that you have small bottle only. After introducing yourself, there are some questions that you might ask the staff there. For example, where the check-in gate is and where you can check your flight status. So in this situation, you can use one question. Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. That means, excuse me, can I ask? Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. Okay, so if you want to ask where the check-in gate is, you can say, xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. Cửa check-in cho chuyến bay ở đâu? Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi. Cửa check-in cho chuyến bay ở đâu? Also, there are some questions that you may hear at the airport, and if you really want to practice your Vietnamese, then when you hear from English, you can say in Vietnamese. For example, what is the purpose of your trip? You can just say, tôi đi du lịch. Tôi đi du lịch. Tôi đi du lịch. It means I'm traveling. If you are traveling, and if you are on a business trip, then you can say tôi đi công tác. Tôi đi
công tác. Tôi đi công tác. Okay, so what is the purpose of your trip? Tôi đi du lịch. What is the purpose of your trip? Tôi đi công tác. Very good. The next question that you may hear is, are you traveling alone? So in this situation, you can say, không, tôi đi với bạn. For no, again, không, tôi đi với bạn. Tôi đi với bạn means no, I go with my friend. Okay, for no. But for yes, if you're traveling alone, then you can say, vâng, tôi đi một mình. Vâng, tôi đi một mình. Now let's practice. Are you traveling alone? Không, tôi đi với bạn. Vâng, tôi đi một mình. Where will you stay in Vietnam? So if you have the address already of the hotel or of your friend's house or at any places, then you can just say, tôi sẽ ở khách sạn. Tôi sẽ ở khách sạn means I'll stay at the hotel. If you want to give more information, then you can just say, tôi sẽ ở khách sạn trên đường. And then you put the address. One more time. Tôi sẽ ở khách sạn trên đường. Okay. The last question that you may encounter, which is, how long will you stay in Vietnam? So in this situation, you can just say, tôi sẽ ở một tuần. I will stay for 1 week. Tôi sẽ ở một tuần. Tôi sẽ ở một tuần. Or if you want to stay for a month, then you can say, tôi sẽ ở một tháng. Tôi sẽ ở một tháng means I'll stay for a month. Okay? Okay, that's all for today. I hope it's helpful and you can find something easily to practice. And next time if you come to Vietnam, remember that you can speak English. But if you really want to show that you've learned something before coming here, so please use what we learned today, okay? Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com and get your free lifetime account right now. Thank you so much for watching this video and see you next time. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào, tôi là Huyền. Lễ hội Chùa Bái Đính là một lễ hội xuân diễn ra từ chiều ngày mùng 1 Tết, khai mạc ngày mùng 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3, khởi đầu cho những lễ hội hành hương về vùng đất cố đô tỉnh Ninh Bình. Trong bài học này, tôi muốn giới thiệu với các bạn về quần thể Chùa Bái Đính và dịp lễ hội được tổ chức nơi đây. Cố đô mà tôi đang đề cập đến trong bài này có tên là gì? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Khu chùa Bái Đính mới được báo chí phong là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á với diện tích 539 ha, trong đó gồm 27 ha khu chùa Bái Đính cổ, 80 ha khu chùa Bái Đính mới với các hạng mục đang dần được hoàn thành như công viên văn hóa và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan. Lễ hội chùa Bái Đính bao gồm phần lễ gồm các nghi thức thắp hương thờ Phật, lễ tế thần, nghi thức rước kiệu mang bài vị thờ thần là hoạt động khởi đầu. Kiệu sẽ được rước từ khu chùa cổ ra khu chùa mới và sau đó phần hội sẽ bắt đầu. Phần hội gồm có rất nhiều hoạt động mang tính truyền thống. Ở đây, quan khách có thể tham gia các trò chơi dân gian. Ngoài ra, những người ưa thích khám phá có thể đi thăm thú hang động. Một số người yêu sự thanh tịnh lại có thể vãn cảnh chùa, nghe hát chèo, sẩm, ca trù. Một số sự kiện quan trọng trong quá khứ cũng được tái hiện lại trên sân khấu chèo để lưu giữ lại một phần lịch sử cho các thế hệ sau. Chùa Bái Đính còn thu hút sự chú ý của khách du lịch bởi đây là ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục được công nhận, điển hình như tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, chuông đồng lớn nhất Việt Nam.
Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Cố đô nơi đây có tên là gì? Từ thời nhà Đinh cho đến trước năm 1010, nơi đây là kinh đô có tên Hoa Lư. Tuy nhiên sau đó, nơi đây đã trở thành cố đô khi vua Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long, nay là Hà Nội. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có nhiều khu chùa với quần thể rộng lớn như vậy không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Xin chào, tôi là Huyền. Lễ hội Cá Ông là lễ hội lớn nhất của ngư dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nghi lễ và ý nghĩa của ngày hội Cá Ông. Cá ông là cá gì và tại sao người dân Chài lại thờ cá ông? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Thờ phụng cá ông là phong tục thể hiện sự tôn kính với thần linh và đồng thời là ước mong cho sự hưng thịnh của những người dân sống ở vùng sông nước. Ngư dân tin rằng cá ông sẽ che chở và mang lại những điều tốt đẹp cho họ, nên khi cá ông chết và dạt vào bờ biển thì họ sẽ làm đám tang cho cá và lễ cúng. Vào ngày này, các tàu thuyền đều trăng đèn, đồ lễ cũng được bày biện trang nghiêm. Các vị cao niên trong làng Chài sẽ tổ chức lễ cầu an tại lăng thờ. Họ sẽ dâng đồ lễ, thường không dùng hải sản, và đọc văn tế với nội dung về lòng biết ơn của ngư dân đối với sự bảo vệ của cá ông. Họ cũng sẽ cầu cho mùa đánh bắt tới sẽ được bội thu, thuyền bè ra khơi an toàn. Rạng sáng hôm sau, lễ rước trên biển sẽ được tiến hành tại một vị trí được định trước. Dân làng đánh trống rộn ràng để làm lễ cá ông chứng giám cho tấm lòng và những lời cầu mong của ngư dân ngoài biển. Tiếp theo sau đó là các hoạt động văn nghệ và tế lễ như hát bội, lễ khai mõ. Các tàu thuyền luôn tập trung về bến vào ngày này để tham dự lễ tế cá ông. Đây là hoạt động văn hóa quan trọng của các ngư dân nói chung tại Việt Nam. Ngư dân một số vùng khác tổ chức lễ hội tế cá ông 2 lần, gọi là Xuân Thu Nhị Kỳ. Đó là vào mùa xuân và mùa thu, tháng Giêng hoặc tháng 2 và tháng 7 hoặc tháng 8 âm lịch. Và bây giờ tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Cá ông là cá gì và tại sao người dân Chài lại thờ cá ông? Cá ông chính là cá voi lưng xám, được các ngư dân tôn phong là thần Nam Hải. Ở mỗi địa phương thì thời điểm tổ chức lễ hội cá ông có thể sẽ khác nhau và người dân vùng biển thường phối thờ thần Nam Hải cùng các vị thần khác. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có phong tục thờ cá ông như ở Việt Nam không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Xin chào, tôi là Huyền. Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết Thánh Gióng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hội Gióng và truyền thuyết về Thánh Gióng. Hội Gióng ở đền Phù Đồng và đền Sóc được phong danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào lúc nào và vì sao? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Truyền thuyết kể về một cậu bé sinh ra ở làng Phù Đồng có tên là Gióng, trông rất khôi ngô, tuy nhiên khi đã lên 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Một ngày nọ, khi nghe tin nhà vua đang tìm người tài để đánh giặc, Gióng đã cất tiếng bảo mẹ mời sứ giả đến. Khi đó, Gióng vươn vai bỗng lớn nhanh như thổi. Có được gươm và ngựa sắt như yêu cầu, Gióng xung phong ra trận, đánh tan giặc rồi cưỡi ngựa về núi Sóc và bay thẳng lên trời. Lễ tắm tượng, hay còn gọi là lễ mộc dục, được tiến hành vào đêm mùng 5. Ngày mùng 6 khai hội, người dân thuộc các làng xã quanh đền Sóc sẽ dâng lễ lên Đức Thánh, cầu mong Ngài phù hộ cho dân làng có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong đó, nghi lễ dâng hoa tre được tổ chức đầu tiên. Người ta thường chọn những thanh tre dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 1cm để làm hoa tre. Khi đó, họ sẽ tuốt bông và nhuộm màu đầu tre biến nó thành vật tượng trưng cho roi ngựa của Thánh Gióng.
Và hai hoạt động gây náo động nhất của lễ hội gióng ở đền Sóc chính là tục cướp hoa tre cầu may và tục chém tướng giặc được diễn xướng một cách tượng trưng bằng hiệu lệnh múa cờ. Hội gióng cũng được tổ chức ở một số địa phương khác và trong thời điểm khác. Tuy nhiên, hội gióng đền Phù Đồng và đền Sóc là hai nơi tổ chức được nhiều người chú ý tham gia nhất. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Hội gióng ở đền Phù Đồng và đền Sóc được phong danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào lúc nào và vì sao? Tháng 11 năm 2010, UNESCO đã công nhận danh hiệu trên bởi tính cho đến nay thì lễ hội được lưu truyền gần như toàn vẹn qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử Việt Nam mà không hề bị mai một hay bị thay đổi do các yếu tố bên ngoài. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có các truyền thuyết cổ xưa tương tự như truyền thuyết về thánh gióng không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Christmas is surprisingly not one of the biggest holidays in Vietnam because not all of us are Christians. In this video today, I'm going to share with you the 10 biggest holidays in Vietnam. I'm gonna also share with you some of the most common food or like traditions or some other habits of Vietnamese people in these days, okay? Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Let's get started. Number one, of course, the biggest one, which is Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán. This is like the biggest holidays of Vietnamese people. It's like New Year in your countries. So basically, Tết Nguyên Đán will be from the 23rd December in lunar calendar until like the 4th or the 5th of January, which is basically like a very long holiday. So we will have like around 1 to 2 weeks off. We don't have to work, we don't have to do anything, we just stay home, have good food, send wishes to everyone. We have a lot of traditions during these days in Tết Nguyên Đán. Basically, this is like the most important holidays of Vietnamese people. Tết Nguyên Đán. During Tết Nguyên Đán, we will eat a lot of good food. You can have good food everywhere you go. For example, like thịt gà, miến, măng, thịt kho đông, bánh chưng, mứt Tết, etc. So these are some of the very common food during Tết holiday. If you happen to visit Vietnam around January or February, you will definitely enjoy Tết holiday ambience around Vietnam. But make sure that you have some food ready at home because it's not very easy to find food on the streets. Everything is closed. I have seen a lot of foreigners panicking during that holiday because it's their first time traveling to Vietnam. So just in case. The second one after Tết holiday is Tết Hàn Thực. Tết Hàn Thực. Tết Hàn Thực. Hàn Thực means to eat cold food. In Vietnamese traditional language, Hàn means cold. Thực means to eat. So basically on this day we will eat bánh trôi, bánh chay. Bánh trôi, bánh chay. So it's kind of rice cakes, floating rice cake, and it's very popular in Vietnam. Everywhere people will sell it and people will eat it, and we will put it on the altar and pray for like peace and other things. Aside from Tết Hàn Thực, you can also say ngày bánh trôi, bánh chay. Ngày bánh trôi, bánh chay. Ngày bánh trôi, bánh chay, and it happens on the 3rd of March in lunar calendar. Next one, Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương is the Hung King commemoration holiday.
So on this day, we will have one day off. If it happens to be on Saturday or Sunday, then we'll have 2 or 3 days off accordingly. So this is the day to show appreciation or to remember Hùng Kings because he protected the country in the past. And also, this is a very, very big holiday in Đền Hùng. Đền Hùng. Vietnamese people usually go to Đền Hùng in Phú Thọ to pray or to travel. Quốc tế phụ nữ. Quốc tế phụ nữ. Quốc tế phụ nữ. It's a very popular holiday in Vietnam because it's a chance for women to ask for gifts from their partner or boyfriend or husband. And also this is a day to show appreciation to women who sacrifice a lot for the family and other things as well. Giải phóng miền Nam and quốc tế lao động. Giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam is on 30th of April. And quốc tế lao động. Quốc tế lao động. Quốc tế lao động is on 1st May because the 2 days are closed. So usually we'll have a very long holidays for like at least 2 days. If it happens on weekend, we're gonna have like maybe 2 or 3 more days off. Depends on the calendar at the moment. Giải phóng miền Nam is when the sound of Vietnam, Ho Chi Minh City got independence. And quốc tế lao động is like the Labor Day where we celebrate all the workers in Vietnam in the past because that is like one of the historical events. Now it's a holiday for children, which is International Children's Day. Quốc tế thiếu nhi. Quốc tế thiếu nhi. Quốc tế thiếu nhi happens on 1st June. On this day, children still have to go to school if it's not on weekend, but they will receive a lot of gifts from parents or like adults, and also they get to eat like whatever they want. They get to go hang out with whoever they want, and they get to request something because it's Children's Day, right? Also, on this day, all the families will go out for eating or for hanging out, so like the streets are packed. So that's why they said that Children's Day, but adults hang out even more. Rằm tháng 7. Rằm tháng 7. Rằm tháng 7. Rằm tháng 7 is a full moon day of July in lunar calendar, which is 15th of July in lunar calendar, okay? And this day is like the biggest full moon day of Vietnam because it's the chance for Vietnamese people to show appreciation to their parents. On this day, we also pray for dead people who were homeless. Probably they didn't have a family or something. And this is a chance for us to pray for peace. So basically on this day, we'll have some fruits, some candies, some cakes or some simple dishes. And we will pray outside of the house so that like all the dead people around the house will like have that food. That is a very important tradition of Vietnamese people. So 2 meanings in one day. Rằm tháng 7. Another holiday for children, which is Rằm Trung Thu. Rằm Trung Thu. Rằm Trung Thu, which is on 15th of August in lunar calendar, okay? So Rằm tháng 7 is in July and Rằm Trung Thu or Rằm tháng 8 is in August. On this day, if in the north, if in Hanoi, Hàng Mã streets will be very, very busy, very crowded and full of people because they sell all traditional things and toys. All the families will bring their kids there to hang out. On Tết Trung Thu, children will be very happy because we will organize a small party at home or either take them out for hanging out. This is also probably the biggest holiday for children in Vietnam. Quốc khánh. Quốc khánh.
Quốc khánh or Tết độc lập. Tết độc lập. Tết độc lập, which is Independence Day, and this is also my birthday. I think this is the biggest historical event for Vietnamese people and for Vietnam country, because on this day in 1945, Ho Chi Minh president officially announced that Vietnam became an independent country. So even though that we were fighting against a lot of strong countries, but we got our freedom, we got our independence, and now we are friends with those countries, which is amazing, right? A lot of foreigners, they can't believe that now Vietnamese people are so friendly to their enemies in the past, and this is just how we are. So Quốc khánh is on 2nd September. Last one, ông Công ông Táo. Ông Công ông Táo, 23rd December of lunar calendar, okay? And this is the beginning of Tết Nguyên đán. So on Ông Công ông Táo, on Tết Ông Công ông Táo, we will pray for the legends of the kitchens of the family, so that they will protect the family, and also they will help the kitchen or the family in general always full of food or something like that. On this day, we also release some fish because we believe that the legends of kitchen will use the fish to go to the heaven and see the Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng, the king of sky. Ngọc Hoàng, okay? So after Ông Công ông Táo, the last day of lunar year, which is 31st or 30th of December, is gonna be New Year's Eve, and the first day of January will be Tết holiday, Tết Nguyên đán. Okay, so that's it for today. Thank you very much for giving me this topic. I'm really happy to share with you about Vietnamese traditional culture. Let me know if you have any questions, if you want to know some more things about Vietnamese cultures. Leave a comment below, and also don't forget to like this video, subscribe to the channel, visit the website VietnamesePod101.com for more flashcards, lessons with real teachers. Also, you will have a lot of vocabulary lists. Yeah, that's it for today. See you guys. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Xin chào, tôi là Huyền. Hội Phủ Dày thường được tổ chức tại Nam Định vào tháng 3 âm lịch. Vào thời gian này, du khách tứ phương sẽ tập trung hướng về nơi đây để làm lễ dâng lên Đức Thánh Mẫu. Trong bài học này, tôi sẽ cho bạn biết lễ hội Phủ Dày diễn ra như thế nào nhé. Chính hội của Hội Phủ Dày diễn ra vào ngày nào? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Hội Phủ Dày hấp dẫn quan khách bởi sự kết hợp hài hòa giữa những nghi thức trang trọng cùng những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Đặc biệt trong đó có lễ rước kiệu mẫu liễu. Đây được coi là nghi lễ quan trọng và là điểm nhấn của Hội Phủ Dày. Trong đám rước còn có màn biểu diễn rất đẹp mắt của các đoàn múa rồng, múa sư tử. Theo một số người dân nơi đây, múa rồng luôn có thanh long, hoàng long, cặp đôi hòa quyện với nhau để tượng trưng cho sự hưng thịnh của đất nước. Ngày mùng 7 tháng 3 có sinh hoạt văn hóa Hoa Trưng Hội. Mỗi lần xếp chữ cần huy động đến 100 phu cờ, mặc quần áo cổ xưa và cầm cây cờ dài khoảng 2 mét. Người điều khiển các phu cờ được gọi là tổng cờ. Khi đã xin được chữ, tổng cờ sẽ điều khiển xếp phu cờ thành hình chữ nho đó trong tiếng trống chiêng rộn rã. Đến bất cứ di tích nào ở nơi đây, chúng ta sẽ đều nghe được các làn điệu chầu văn vang lên từ sáng sớm đến đêm khuya. Hát chầu văn đã trở thành nghi thức không thể thiếu trong lễ hội Phủ Dày từ xưa đến nay. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Chính hội của Hội Phủ Dày diễn ra vào ngày nào? Chính hội của Hội Phủ Dày diễn ra vào mùng 3 tháng 3 âm lịch. Và vừa qua, vào ngày 23 tháng 11 năm 2013, lễ hội Phủ Dày đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có thể loại hát dân gian nào? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại VietnamesePod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé!
chào, tôi là Huyền. Lễ hội chọi trâu của người dân thị xã Đồ Sơn được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm, không chỉ hướng tới nhu cầu vui chơi, tìm hiểu, mà qua lễ hội người ta còn cầu nguyện cho sự an khang, thịnh vượng và bày tỏ lòng tưởng nhớ đến công ơn của các vị thần tại làng xã nơi đây. Trong bài học này, tôi sẽ cho các bạn biết lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn thú vị đến như thế nào. Kết thúc lễ hội thì những con trâu đã tham gia có được nuôi tiếp và tham gia vào kỳ lễ năm sau hay không? Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Việc tìm và nuôi dưỡng trâu phải được thực hiện rất công phu. Trâu được chăm sóc kỹ lưỡng trong khoảng 1 năm để chuẩn bị cho lễ hội. Thường thì sau Tết, các xới chọi đều cử người đi khắp nơi để tuyển chọn và mua trâu. Nhiều khi, họ phải lặn lội nhiều tháng liền mới tìm được trâu vừa ý với các tiêu chí như sau, là trâu được khỏe mạnh, da ánh đồng, lông móc, xương ức rộng, lưng càng dày càng phẳng thì càng có khả năng chống chịu được đòn tấn công của đối phương. Lễ hội chọi trâu có đan xen 2 phần lễ và hội. Phần lễ vẫn giữ nguyên những nghi lễ truyền thống trang trọng. Lễ tế thần điểm tước sẽ mở đầu cho lễ hội, sau đó là lễ rước kiệu. Người ta sẽ dẫn trâu tới thành hoàng làng với cờ bay phấp phới trong tiếng nhạc bát âm rộn ràng. Chính hội được khai mạc vào ngày 9 tháng 8 bằng màn biểu diễn múa của các tráng niên trong làng. Hơn 20 người sẽ chia thành 2 nhóm biểu diễn uyển chuyển và mạnh mẽ trong những âm thanh của trống chiêng. Theo các vị cao niên, tiếng trống và tiếng thanh la khiến các con trâu đấu chọi quyết liệt hơn, tạo không khí náo nhiệt cho ngày hội. Có rất nhiều cách để luyện trâu như tập chạy, lội bùn, leo núi, nâng sức chịu đựng về thời tiết, tập cho trâu bạo dạn trước đông người. Có khi, người ta còn vót sừng trâu cho nhọn hoặc hình múi khế. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Kết thúc lễ hội thì những con trâu đã tham gia có được nuôi tiếp và tham gia vào kỳ lễ năm sau hay không? Không, trâu thắng sẽ được rước giải về đình làm lễ tế thần. Tất cả các trâu tham gia chọi, dù thắng dù thua, đều phải giết thịt. Sau khi tế lễ, mọi người sẽ chế biến và cùng ăn để chúc phúc. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có hội chọi trâu hay không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé! Xin chào, tôi là Huyền. Người dân ở vùng cao Tây Nguyên Việt Nam có khá nhiều lễ hội cổ truyền. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất trong số đó là lễ hội đua voi. Người ta thường tổ chức lễ hội này vào khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong bài học này, tôi sẽ gửi đến các bạn những thông tin và hình ảnh về ngày lễ này của người dân Việt Nam tại Đắk Lắk. Khi tham gia đua, thường có mấy người điều khiển một con voi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết đáp án vào phần cuối video này. Người dân Tây Nguyên thuần dưỡng voi không chỉ để thồ hàng, mà coi voi như là người bạn thân thiết với cuộc sống của họ. Chính vì vậy, hàng năm, trước mỗi mùa vụ mới, các buôn làng nơi đây thường tổ chức đua voi để tôn vinh sức mạnh và bày tỏ sự yêu mến đối với voi. Trước ngày lễ hội vài tháng, để giữ sức cho cuộc đua, voi được chăm sóc đặc biệt, được hạn chế làm việc nặng và ăn uống thỏa thích. Gần ngày hội, các đàn voi từ những buôn làng lân cận lại tập trung ở một số cánh rừng thưa quanh buôn đôn. Lễ đua voi được tổ chức theo tốp trên bãi đua là một dải đất bằng phẳng. Khi tù và được thổi lên ra hiệu, đàn voi phi nhanh về phía trước, kéo theo sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo du khách và người dân trong khu vực cùng tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục. Để bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch, lễ hội đua voi được chính quyền địa phương đứng ra tổ chức. Ngoài chạy đua, các chú voi nhà còn tham gia nhiều môn thi như bơi vượt sông, đá bóng. Và bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết đáp án của câu đố đã nêu ra lúc trước. Khi tham gia đua, thường có mấy người điều khiển một con voi. Thường có 2 người điều khiển một con voi và những người này được gọi là mơ gát. Họ thường mặc những trang phục giống tướng lĩnh xưa để tham gia cuộc đua cùng các chú voi nhằm mô phỏng hào khí anh hùng của vùng núi rừng Tây Nguyên hùng tráng. Bài học này thế nào? Các bạn đã học được nhiều điều thú vị chứ? Ở đất nước bạn có nhiều voi không? Hãy để lại ý kiến cho chúng tôi tại vietnamesepod101.com. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo nhé!
Hey guys, it's Linh and welcome back to Vietnamese101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, I'm going to share you some phrases and some tips that you guys can use when shopping in Vietnam. First, chị ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? So here you will see I use chị ơi to address a person, a woman who is older than you. So if you want to show respect, you can call them chị. Chị. Cái này bao nhiêu tiền means this thing is how much. Cái này bao nhiêu tiền. And the last one is ạ. So this is the word to show respect for people who are older than you. Okay? Chị ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? Or also if the salesperson is pretty much older than you, like your parents' generation, then you can call cô ơi, cô ơi. So cô here means auntie. Okay? Cô ơi for a woman who is pretty much older than you. Also you can use em ơi, cái này bao nhiêu tiền? Means someone who is younger than you, and you can just address by using em. Em ơi, cái này bao nhiêu tiền? And then here you don't have to use at the end of the sentence anymore. Number two, if you want to see different colors of the things that you've chosen, then you can say cái này có những màu gì? Cái này có những màu gì? Cái này có những màu gì? Okay? So in this situation, you don't have to really address the person anymore. So you can just say cái này có những màu gì? Or if you want to show respect, then you can say cái này có những màu gì ạ? Cái này có những màu gì ạ? After seeing the colors, and if you want to try them on, then you can say, or you can ask if it's okay to try. Có thử được không ạ? Có thử được không ạ? Có thử được không ạ? Means can I try it on? Có thử được không ạ? One more thing, at some local markets, sometimes you will not find the fitting rooms. So that's the reason why you need to ask if you can try it on, or if they have a place to try, for you to try, okay? Usually at some night markets, there will not be fitting rooms, but for some clothing stores, of course, there will be. Instead of asking, is it able to try, then probably you can use the next sentence, which is cái này có những size gì? Cái này có những size gì means how many sizes are there, so that you would know which one is your size if you cannot try it on. Okay, so after choosing the size, the colors, and the one that is suitable for you, maybe this is a time for you to negotiate the price, right? And we talked about how to ask how much, and now maybe you can say, cái này có bớt không ạ? Cái này có bớt không ạ? Cái này có bớt không ạ? Means can you discount a little bit? Or for the person who is younger than you, then you can just say cái này có bớt không em? Cái này có bớt không em? Cái này có bớt không em? So, for example, if the salesperson told you this one is 200,000 Vietnam dong, if you want to pay maybe 150 only, then you can say cái này 150.000 nhé. Cái này 150.000 nhé. Cái này 150.000 nhé.
you choose this product or if you want to take this one, then you can just simply say em lấy cái này. Em lấy cái này. Em lấy cái này means I take this one. Em lấy cái này. And then don't forget to say thank you after that. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Or cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Usually it's so much fun to shop in Vietnam because everything is very affordable, especially in the night markets or in local areas. Most of the time I have my favorite shop, so I will just go straight there and pick what I want. But usually for foreigners, it'll take some time for you to get used to everything in Vietnam, especially the numbers of the money. So I suggest you to just smile a lot and show respect to the owners, and probably they will just discount for you without you asking. Nowadays everything is more open and it's more convenience. So also at night markets or some local markets, they will not increase the price too much, so you don't have to worry about that. That's all for today, and I hope you enjoy it. Please also don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesPod101.com to learn more Vietnamese. Get your complete learning program with real lessons by real teachers. Thank you so much for watching the video. My name is Linh, and see you in the next one. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hey guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesPod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, we're going to talk about some vocabulary where you can use to describe Vietnamese people. The reason why I want to do this video because I really want to show our culture and our typical personality as well as qualities. So everywhere in the world, you guys would know what kind of personality Vietnamese people have. And I'm not wasting your time anymore. Let's get started. Number one I want to share with you guys is chăm chỉ. Chăm chỉ. Chăm
chỉ. Chăm chỉ means hardworking, and it's true. Vietnamese people are very, very hardworking. You can see it everywhere. We wake up very early, we finish very late, and usually we work really hard, harder than our international colleagues. I'm not saying that the other countries, they are not hardworking, and everywhere there are hardworking people and non-hardworking people. But this is a kind of very typical culture of Vietnamese people, because we believe that only if we are hardworking then we can achieve what we want to have in life. Người Việt Nam rất chăm chỉ. Người Việt Nam rất chăm chỉ. Người Việt Nam rất chăm chỉ. That means Vietnamese people are very hardworking. Tôn trọng người lớn tuổi. Tôn trọng người lớn tuổi. This is also very common, where you can easily see young Vietnamese people respect, support, and show love to elders, to older people, to seniors. It happens everywhere. We help poor people, we have old people on the streets, and not because of that, we also live with our parents or grandparents' generation in the same house. So it's very common in Vietnam when you see an adult living with their parents or grandparents. It's not because they can't afford living separately, but because it's just our tradition. Hiếu khách. Hiếu khách. Hiếu khách. Hospitality is one of the best qualities of Vietnamese people. You can easily see foreigners walking on the streets and ask for help, and we are willing to help. You can see foreigners staying in Vietnam during Tết holiday, and they can easily be invited to join a meals with Vietnamese families. And you can easily see if you visit a Vietnamese family, they will treat you as a family member. Sometimes when you go out with Vietnamese people, they will treat you a meal or a drink. It's very common. It just show our hospitality, and sometimes you might feel a little bit inconvenient, but if you live in Vietnam for some time, I believe that you will love it. Kết hôn sớm. Kết hôn sớm. Kết hôn sớm. Kết hôn sớm means get married early. And yes, you know that Vietnamese people usually they get married when they are around 23, 24. Nowadays we are more open-minded and more easygoing, so there will be some people who get married when they are 30s. I know, right? It's very different to Western countries and Western culture, but it's still very common in Vietnam, especially when you graduate from college or when you get a job. So they will have a tendency to find a life partner and to get married as soon as possible. Hiếu học. Hiếu học. Hiếu học. I'm not sure if it's popular to foreigners, but in Vietnam we can easily see that we have a lot of homeworks, we have a lot of tests, we have a lot of exams and a lot of exercises. But Vietnamese people are very studious, they're very studious. When we join some international competitions, especially about studying, we earn a lot of big prizes and awards, and it's very, very proud to say that Vietnamese people are very studious. Người Việt Nam rất hiếu học. Người Việt Nam rất hiếu học. Người Việt Nam rất hiếu học. Nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi means they are great cooks. They cook very well. Not only professional cooks, but every mother, every housewife, they are great cooks. You can just visit a Vietnamese family and try their food, try a meal with them, and you will see like how great they are in cooking. I'm not gonna lie, but I have to admit that my mom is one of the best cooks that I have ever met.
sáng tạo, sáng tạo, sáng tạo. Sáng tạo means creative. Vietnamese people, they are very creative. If you see these pictures, you will see how creative they are. How can people think about how to shape and how to like stick all of these things together like this? And like the thing is, it's very heavy and it's very hard to balance. But I adore Vietnamese people a lot, especially people who work really hard to afford their life, and they always have like different kinds of ways to entertain themselves. Vietnamese people are very creative, not only in arts, but also in any kinds of life, any aspects of life. And I have to say that working with different people in different areas in Vietnam like taught me a lot, and I'm very, very happy that I decided to move to another city to work because of the cultural differences that I learned a lot from them. Bắt trend, bắt trend, bắt trend. Trend here is trend. Bắt trend means to keep up with the last trend, and actually this is like a slang, okay? Bắt here means to catch. So when people say that Vietnamese people are really, really good at keeping up with the last trend, is completely true. As you can see, like we always are in the top trending of YouTube, TikTok. We just enjoy it. So if you know about a very popular Vietnamese song about how to prevent coronavirus during pandemic, and I think you will see this video. Hào phóng, hào phóng, hào phóng. Hào phóng means generous, because Vietnamese people are willing to pay for your meal anytime. Usually if you are a friend coming to our home or going out with us for the first time, we will not ask you to pay. We will never let you pay, and we will just share it together and just enjoy it. Don't feel bad about it, okay? It's just nothing. It's just not a big deal. It's just something that we want to show our hospitality, and also we are generous. So that's it for today. Thank you so much for watching. I really enjoyed it, and I hope that you will love Vietnamese people more after watching this video. One more time, don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepot101.com to learn more Vietnamese. Thank you again. See you in the next one. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Vietnamese ebook before it's gone.